Alright, welcome to another session of English. In this session, we are going to see the first conditional with as soon as, before, until, and after. Let's start with a quick definition of the first conditional. We use the first conditional to talk about possible future situations or conditions and their results. We use if for things we think are possible to happen and when for things we think are certain to happen. So, el primer condicional, como su nombre lo indica, plantea una condición y un resultado una vez que esa condición se cumple. ¿Ya? For example here, if it rains, I will bring an umbrella. La condición es if it rains. Si es que sucede algo, el resultado posible, the future possible result, is I will bring an umbrella. Okay? Now, the first conditional in detail. A conditional sentence usually has two parts. The if part, la de la condición, and the result, or the main part. For the first conditional, we use if or when, the present simple, will, and the infinitive without to. Entonces, el primer condicional tiene dos cláusulas, o dos partes. La parte de la condición y la del posible resultado. ¿Ok? For example, if I see a shooting star, I will make a wish. Aquí se cumplen entonces las dos partes del first conditional. La de la condición, if I see a shooting star, y la del posible futuro resultado. I will make a wish. ¿Ok? Alright. The if can be replaced for when. Take a look at these two examples. In the first one, we use if. If I visit London, I will stay with my friends. Or, I will stay with my friends if I visit London. If means that you are uncertain that the action will happen. Cuando utilizamos if, estamos diciendo que es posible que esa situación suceda, que el resultado sea este. However, when we use when, we are certain that the action will happen. Aquí hay una certeza de que esa acción o esa condición se va a cumplir o va a suceder. When I visit London, I will stay with my friends. Or, I will stay with my friends when I visit London. Okay? We can also replace if with as soon as or before. For example, as soon as quarantine is over, I will travel to Santiago to see my family. Or, I will travel to see my family as soon as quarantine is over. As soon as means the action will happen immediately when another action is over. Entonces, el as soon as nos indica que esta acción, I will visit my family, va a suceder inmediatamente después que lo que se plantea en la cláusula de condición. En este caso, quarantine is over. As soon as quarantine is over, I will travel to Santiago to see my family. This action will immediately happen when this happens. The other example is before. I will get my permit before I go outside. Before means that the action happens previously to another. Entonces, cuando utilizamos before, esta acción, en este caso I will get my permit, sucede antes que el resultado. I will get my permit before I go outside. Antes de hacer algo, tengo que hacer la otra acción. After, it means that the action will happen following a previous action. For example, I will wash my hands after I come back from the outside. Entonces, after indica que la acción va a suceder
luego de otra acción. And until means that the action stops when the condition is achieved. Entonces, cuando yo cumplo mi condición, se detiene la acción. For example, I will wash my hands until they're clean. Entonces, en este ejemplo, una vez que yo logre esto, esta acción se va a detener. Cuando ya tenga mis manos limpias, voy a detener mi acción de lavarme las manos. Until. Hasta que, en este caso. And here's a pro tip. Using these conjunctions, when, before, after, and until, and as soon as, means that the situation goes from possible to definite or for sure. Cuando utilizamos estas conjunciones, when, before, after, until, and as soon as, la situación pasa de ser posible a definitivamente o que sí efectivamente va a suceder. Yo tengo esa certeza. For sure. ¿Ok? No es una condición, no es un if. Es cuando, antes, después, hasta que o tan pronto como. Esa situación va a suceder. Alright, that's a very, very short explanation. I hope you guys are being safe. And remember to check my YouTube channel for your video lessons and to review previous lessons. And I'll see you next class. Acuérdense, chicos, chicas, que pueden revisar los videos anteriores en el canal de YouTube. Si tienen dudas me pueden contactar al correo o durante ambas sesiones Meet en los 2 días de clase. ¿Ok? Nos vemos en la próxima sesión. Bye bye.